कोटि वैष्णव वृंद की, श्रील प्रभुपाद की, समावेत गौर भक्त वृंद की, ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। Hare Krishna. I'm very happy to be here at the place of Chandarangana Prabhu, Chandarangana Shyam Prabhu. In this world, we can see three types of people: Astik, Nastik and Bhakta. Mike, Mike? You can sit there, I think. Yeah. So Astik means one who has faith in God. Nastik means he is completely ignorant and not aware of how everything is created and how he is maintained. He is totally in darkness. And so we all know the difference between Astik and Nastik. The word Astik comes from the word Asti, na Asti, two words. Asti means there is, and na Asti means there is no, it's not. So from that Astik, Nastik, two words have come. Somebody may say, okay, what is the difference between the two? It's all the same, whether you are Astik or Nastik, as long as your life is going on. Somebody may say, no, it's not like that. What is the disadvantage of being a Nastik? I will tell you. For example, you are living in India, you need to know the laws of the country.
If you don't know the traffic laws and you are driving the car on the right side, then police will whistle and fine you. Or if you are exceeding the speed limit, again police will fine you. If you go to a railway station and buy a second class ticket and sit in the first class bogie, saying, I don't know, I was not aware, you will be fined. See, as soon as our Prime Minister came to post, the first thing he did, note-bandi. 500 rupee notes were banned. But if somebody says, no, I will continue to use 500 rupee note, nobody will value your 500 rupee note. So the point is, if you are living in a country, you need to know the laws. In the same manner, if you are living in this world, as a human being, we need to know the laws of God. If you align with the laws, you can be happy. If you break the laws, you can't be happy. In the 16th chapter of the Gita, Lord Krishna says, Pravrittim cha nivrittim cha jana na vidurasura na shaucham na pichacharo na satyam teshu vidyate. He is saying, Pravrittim cha nivrittim cha. What to do, what not to do. The demoniac people or Nastic people, they don't know. And na shaucham, how to be clean, and na chacharo, how to follow the sadachara or good behavior, and how to be truthful. These things they have no knowledge because they have not studied Bhagavad Gita. So, therefore, the Nastikas are those who have no knowledge of scriptures, no knowledge of laws of God, and they live like two-legged animals. Yeah, for example, they eat, they sleep, they produce babies, and they die. They have no clue of what is the goal of life, meaning of life. You ask them, why do you study? They will say, I want a degree. Why do you want a degree? I want a job. Why do you want a job? I want money. Why do you want money? Just eat, drink and be merry. You will see that such people who lead a life like this, suddenly they will see that the body starts getting old, the body gets disease, and one day they die, and they don't know where are they going. Today they may be millionaire, and when they die, they can become a dog also. There was one such a millionaire who had one son and one daughter. One day he became old and he died. And he was reborn as a cobbler just 2 lanes ahead.
And yeah. And one day when he was repairing the shoes, the son, who was a grown-up boy, he wanted to repair the shoe, he came to his shop. As soon as he saw the boy, he remembered, oh, this is my son only. So he took his shoes and said, I will repair it, and I know your house where it is, I will come and deliver it, don't worry. So after repairing the shoe, when he went to the house, when they opened the gate, he went in and said, oh, my dear boy and girl, do you know I am your father? When I died, now I am reborn there, 2 lanes ahead, and now I am working as a cobbler. So actually, this house was built by me only, like that he was telling. Mike. Volume can be increased. So those family members, they got wild. Hey, you are a cobbler and you are claiming that you built our house and you are claiming us to be your children. Get out. They threw him out of the gate and closed the door. So in this way, the Gnostic people, they may become a dog, they may become a cat, they may become cockroach, but they don't know what body they will get. So they are leading life in darkness. On the other hand, all of you devotees assembled here, you have adopted the Astic path, where you accept that acceptance of God, alignment with God, acting for the pleasure of God. So your auspicious life has begun. After wandering in this world for millions of lifetimes, in some lifetime Jiva gives up the asuric mentality and then he may turn towards God. In that also there are 2 types of people. One is called Astic, one is called Bhakta. The Astic people go to various devatas. If they have health problem, they go to Surya Dev. If they want education, they go to Saraswati. If they want money, they go to Lakshmi. Anything they want, they go to different devatas and they pray, please give me wealth, give me health, give me putra bhagya. Like that they go and ask different devatas and they get those things. They are also called the Astic. They wear chandan, kumkum, they lead a clean life, go to various devata temples, bow down, and they also lead almost happy life. But what is the problem with this type of Astic lifestyle? This is like a person who is inside a jail. If he is feeling too cold, he wants blanket, he asks for a blanket, they give him blanket. If it is too many mosquitoes, he gets a mosquito net. If water is very cold, he gets hot water. So when he gets the facilities within the jail, he is thinking, I am happy with these facilities, but he is still inside the jail only.
For example, we all are on the earth. This earth is compared to a B class jail. On earth, if you are a gentleman, if you are pious and if you are astic, then you are promoted to A class jail, which is Swarga. And while on earth, if you are going to fight with others and trouble other living beings, then we will be sent to the hell, which is called C class jail. So whether you are in C class jail or B class jail, A class jail, jail is a jail. ಭೂಲೋಕ ಅಂದರೆ ಬಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೈಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸುಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೈಲು ದೇವಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ನೀವು ಕಚ್ಚಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಸಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೈಲು ಅಂದರೆ ನರಕಕ್ಕೆ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. So whether heaven or hell or earth, all are within one Brahmanda only. ಈ ಸ್ವರ್ಗ ಆಗಿರಲಿ, ಭೂಲೋಕ ಆಗಿರಲಿ, ನರಕ ಆಗಿರಲಿ ಒಂದೇ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿವೆ. But in Bhagavad Gita, Lord Krishna says, if you keep going to different devatas to get some comforts, luxuries, facilities, and somehow adjust with the difficulties and go on with life, you will be repeatedly taking birth and death. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಈ ನಿಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇವಿಯರನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಜನ್ಮ ತಾಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. Krishna says, go to the root cause of the problem. What is the root cause of the problem? We have turned away from God and trying to enjoy separately. So now surrender to God and go out of this world, back home, back to Godhead. ಕೃಷ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಏನು ಅದನ್ನ ಗುರುತಿರಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ಪ್ರಚೋದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಈ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಂದ, ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ನಾವು ವಿಮುಖರಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಭಗವದ್ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. So one example is given in the Bhagavad Gita. Yavanartavadapane sarvatas samplutodake tavan sarveshu vedeshu brahmanasya vijanatah. This verse says, in a village, there is a pond for bathing. There is a pond for cleaning stool and urine. There is a pond for drinking water. There is a pond for Abhishekam of the Lord. Different ponds for different activities. There is another pond for washing clothes. But if there is a running water river in the village, no need of separate ponds, one river is enough. ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಕೆರೆಗಳಿದೆ. ಭಗವಂತನ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೆರೆಯಿಂದ ಮೀಸಲಾತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯೋಕ್ಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಮೂತ್ರ ಅದನ್ನು ಶುದ್ಧಿಪಡಿಸೋಕ್ಕೆ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆರೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹರಿಯುವ ನದಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಅಗತ್ಯಗಳು ಏನಿದೆಯೋ ಆ ಹರಿಯುವ ನದಿಯಿಂದ ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ಬೋದು. Similarly, there are different devatas who are in charge of one department, and they can only provide you that much facility. But Krishna says, if you come to me, then I will take care of you in everything. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಇಲಾಖೆಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಅವರು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವನ ಹತ್ರ ಬಂದ್ರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಕೋರಿಕೆಗಳು, ಆಸೆಗಳು ಕೃಷ್ಣನಿಂದಲೇ ಪೂರೈಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ. So if you learn how to do Sharanagati to Krishna, Krishna says, you come to me and I will take care of all your problems. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ನನಗೆ ಶರಣಾಗತರಾದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. So this is the main difference between an astic and a bhakta. ಇದು ಆಸ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಭಕ್ತನ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್. Astic is concerned about solving his own problem. He goes to different temples and prays to different devatas, solve my problem, solve my problem. Whereas a bhakta is one who goes to Krishna temple and wants to ask Krishna, how can I please you? ಆಸ್ತಿಕ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇವಾಲಯಗಳು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೋರಿದ್ದು. ಆದರೆ ಭಕ್ತ ಅನ್ನೋನು ನಾನು ಕೇಳಬೇಕು, ಕೃಷ್ಣ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಹೇಗೆ ಒಲಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಭಕ್ತನ ಮನಸ್ಥಿತಿ. Yeah. So astic people ask devatas, how can you please me? Bhaktas ask Krishna, how can I please you? ಆಸ್ತಿಕರು ಏನಂತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಈ ದೇವತೆಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏನಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಹೆಂಗೆ ನನ್ನನ್ನು ತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತೀಯಾ. ಆದರೆ ಭಕ್ತರು ಏನು ಕೇಳ್ಕೊತಾರೆ, ಓ ಕೃಷ್ಣ ನಾನು ಹೇಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸ್ಬೋದು. Let me tell you an example.
See, in America, husband wife both have to go to job. ಅಮೆರಿಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರೂ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನೌಕರಿಗೆ. So one Mataji, she has a small baby, just 4-5 months old, and but she has to go to company. So she has appointed a servant maid to take care of the baby. ಒಂದು ತಾಯಿ ಅವರು 4-5 ತಿಂಗಳ ಮಗು ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಅವಳು ಜಾಬ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಒಂದು ಆಯಾನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ. So a servant maid taking care of a baby and a mother taking care of the same baby, is it same or is it different? ಆಯಾ ಮಗು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ತಾಯಿ ಮಗು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎರಡು ಒಂದೇನಾ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆನಾ? They understand. Because the servant maid, for her, if the neighbor's house, if they give little more salary, she will leave this child and go to another child. ಆಯಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ಇಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಮಗುನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಮಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಮಗುವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. Whereas for the mother, her child is everything for her. ಆದರೆ ಆ ತಾಯಿಗೆ ತನ್ನ ಮಗು ಸರ್ವಸ್ವವಾಗಿರುತ್ತದೆ. Similarly, if the servant lady is coming for 8 hours a day, you tell her that come for 2 more hours. She will say, give me 200 rupees more, she will say. ಆಯಾ 8 ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಒಪ್ಪಂದ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು 2 ಗಂಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. Because a mother will be ready to sacrifice herself for the child. Even if the child is getting up at midnight, mother will get up. ತಾಯಿ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನ ತನ್ನ ಮಗುವ ಸೇವೆಗೆ ಮುಡಿಪು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಎದ್ರೂ ತಾಯಿ ಆ ಮಗುವ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ತಾರೆ. And a servant maid will feed the child some milk, or she will wash the clothes of the child simply out of a sense of duty. I am supposed to do, so she will do it. Whereas the mother will tend to the needs of the child with great love and affection. ಆಯಾನು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಮಗುಗೆ, ತಾಯಿನೂ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಏನು, ಆಯಾ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಳು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ತಾಯಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ಸೇವೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Just like when you are going in the train, somebody is selling garam puri, garam sabji, hot puri, hot sabji, like that he says. But that puri sabji is 4 days old. Now he is heating it and he is selling it for you. And when you eat it, next day morning you will have stomachache. Because the vendor, he is only concerned about your pocket. He is not concerned about your health. ನೀವು ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಪೂರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅದು ಬಿಸಿ ಇರುತ್ತಾ, 4 ದಿನ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿರೋದು ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಅದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿದ್ರೆ, ಸೇವಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮಾರನೇ ದಿವಸ ವಾಂತಿ ಭೇದಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋನಿಗೇನು, ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಅಷ್ಟೇ. On the other hand, when your mother is cooking for you, you can close your eyes and eat it because she will give you the most healthy thing. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ನಿಮಗೆ ಅದಕ್ಕೇನಾದರೂ ತಯಾರಿಸಿದ್ರೆ ನೀವು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ತಿನ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಶುಚಿಯಾಗಿರೋದು ನಿಮಗೆ ತಯಾರಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. Similarly, you go to a hotel and when you are eating food, the waiter is also smiling because he wants a tip. ನೀವು ಹೋಟೆಲ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ವೇಟರ್ಗಳು ತುಂಬ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೌಮ್ಯವಾಗಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅವ್ರು ಟಿಪ್ ಬೇಕು, ಹಣ ಬೇಕು. But when the mother is sitting next to you and serving you, you feel great affection. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಒಲವನ್ನು, ವಾತ್ಸಲ್ಯವನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. So just as I told you the difference between mother serving child and a maid servant serving child, similarly the bhakta's service to the Lord is like a mother serving a child. Whereas astic people going to temple, they do business with the devatas. ಹೇಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸುಂದರವಾದ ಹೋಲಿಕೆ. ಆಯಾ ಮಗುನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಅಷ್ಟೇ. ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಬೇರೆ ಆಸ್ತಿಕರು ದೇವಿ ದೇವತೆಯರ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದು ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆದರೆ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗುವ ಮಧ್ಯೆ ಏನು ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾರೆ, ಅದು ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯದ ಒಂದು ಸ್ಪಂದನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಭಕ್ತರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಸ್ಪಂದನಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಲಿಸ್ಬೋದು. And mother doesn't expect anything from the child. She simply wants to love the child and serve the child. ತಾಯಿಗೆ ತನ್ನ ಮಗುವಿಂದ ಏನೂ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ. ಅವಳು ತನ್ನ
ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಅವಳಿಗೆ ಆಸೆ ಇರುತ್ತದೆ. She only has seva bhav. ಅವಳಿಗೆ ಸೇವೆ ಭಾವ ಮನೋವೃತ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಅವಳಿಗೆ ತುಂಬಿ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿತಾ ಇದೆ. On the other hand, the servant maid, she is serving the child because she is getting a salary. ಆದರೆ ಆಯಾ ಯಾಕೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ? ಸಂಬಳಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ದುಡ್ಡುಗೋಸ್ಕರ. And also she will do minimum service. ಕನಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾಳೆ. And she will officially do the service. ಒಂದು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಸೇವೆ. And she is always looking for other homes where she can get a better pay. ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಬಳ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. So that she can leave this home and go to another place. ಈ ಮನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಣವನ್ನು So she does not have seva bhav, she has bhoga vritti. ಅವಳಿಗೆ ಸೇವೆಯ ಮನೋಭಾವನೆ ಇಲ್ಲ, ಅವಳಿಗೆ ಭೋಗದ ಮನೋಭಾವನೆ ಇದೆ. So in this world there are two vrittis, bhoga vritti, seva vritti. ಈ ಎರಡು ವೃತ್ತಿಗಳಿವೆ, ಭೋಗ ವೃತ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಸೇವಾ ವೃತ್ತಿ ಅನ್ನೋದು. You take any literature, take Ramayana, Hanuman had seva vritti and Ravana had bhoga vritti. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ನೋಡಿ, ರಾಮಾಯಣದ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಸೇವೆಯ ಮನೋಭಾವನೆ ಇತ್ತು, ರಾವಣನಿಗೆ ಭೋಗದ ಮನೋಭಾವನೆ. Similarly, what about Kauravas? What vritti they had? ಅದೇ ರೀತಿ ಕೌರವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು? ಭೋಗ ವೃತ್ತಿ. And Pandavas? Correct. And Prahalad? And Hiranyakashipu? Prajabasis? And Kamsa? Correct, no? So all of you understand this. So, yeah, what is bhoga vritti, what is seva vritti, you understand. Bhoga vritti means to exploit and enjoy. Seva vritti means to love and serve. ಭೋಗ ವೃತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಶೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಹೀರ್ಕೋಬಹುದು ಅದು ಆ ರೀತಿಯ ಮನೋಭಾವನೆ ಭೋಗ ವೃತ್ತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರ ಸೇವೆಯ ಮನೋಭಾವನೆ ಇರುವುದು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ. Originally, all of us as spirit souls, we have only seva vritti. ಮೂಲವಾಗಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಆತ್ಮರೂಪ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆಲ್ಲರೂ ಸೇವೆಯ ಮನೋಭಾವನೆ ಇದೆ. Just like rainwater is pure in the sky, when it touches the ground, it becomes muddy. ಮಳೆಯ ನೀರು, ಮಳೆಯ ಹನಿ ಶುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಭೂಮಿಗೆ ಅದು ಸ್ಪರ್ಶ ಆಗುತ್ತೋ ಅದು ಕೊಳಕಾಗುತ್ತೆ. So when the rainwater touches the ground, it becomes muddy. Similarly, when we come to this world, we develop the bhoga vritti attitude. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಶುದ್ಧ ಆತ್ಮ, ನಾವು ಯಾವಾಗ ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವೋ ನಮ್ಮದು ಭೋಗ ವೃತ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ. So the spiritual world, because of seva bhav, everybody has the attitude, live and let live. ಈ ಭಗವದ್ಧಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇವೆಯ ಮನೋಭಾವನೆ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬದುಕಬೇಕು, ಬೇರೆಯವರು ಬದುಕಲಿ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅವರಲ್ಲಿದೆ. In Hindi we call it jio, jene do. ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಜಿಯೋ ಆರ್ ಜೀನೆದು. And in material world, people's mindset is jivo jivasya jivanam. I want to eat you and you want to eat me. ಅಂದರೆ ಭೌತಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾನು ನಿಂತಿರಬೇಕು, ನೀನು ನಿಂತಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಮನೋಭಾವನೆ ಇದೆ. Like for example, a mosquito goes and sits on your back and pulls out his needle and puts in your body as if this blood is his own blood. He drinks your blood. And then suddenly you feel the pain. Hey, you go to beat it and then it flies away. Or you take an electric bat, you roast the mosquito. So who gives trouble to whom? Mosquito is giving trouble to you or you are giving trouble to mosquito? ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸೊಳ್ಳೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತವನ್ನು ಹೀರ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಆ ಸೊಳ್ಳೆಯನ್ನು ಓಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಓಡಿಸ್ತೀರಾ. ಸೊಳ್ಳೆ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ನೀವು ಸೊಳ್ಳೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. Both give trouble to each other. That is the material world. Jivo jivasya jivanam. One living being gives trouble to another. ಅದು ಭೌತಿಕ ಲೋಕ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಡೋದು, ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋದೇ ಇದೇ ಉದ್ದೇಶ. And why they give trouble? Because in this world there is a seva vritti mixed with bhoga vritti. ಯಾಕೆ ಈ ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರಿಗೆ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸೇವೆಯ ಮನೋಭಾವ ಭೋಗದ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಮಿಶ್ರಿತವಾಗಿದೆ. So when the bhoga vritti is made zero, no bhoga vritti, only seva vritti, then your suffering also becomes zero. ಭೋಗ ವೃತ್ತಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶೂನ್ಯವಾಯಿತು, ಸೇವೆ ವೃತ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ಸೇವೆಯ ಮನೋಭಾವನೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನೋವುಗಳು ಎಲ್ಲ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. So seva vritti means to love and serve God without any expectation. ಸೇವೆಯ ಮನೋಭಾವ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋದು, ಬೇರೆ ಏನು ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. And such a person also follows the formula, love God, love all. ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಭಗವಂತನನ್ನ
For example, if a girl is married, she comes to her in-laws' house. If she has seva vritti, she will think, I am just new to this home and my mother-in-law is vayovriddha, jnanavriddha. Let she be the queen of the house and I will assist her. ಹೀಗೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಹೊಸದಾಗಿ ಮದುವೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದರೆ ಅವಳೇನು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತೆ, ನಾನು ಇವಾಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಈ ಮನೆಯ ಒಡತಿಯಾಗಿರಲಿ, ನಾನು ಅವಳಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತೆ. And if mother-in-law has seva vritti, what she will think? Oh, Bahu has come, daughter-in-law has come, let she run the house and I will do chanting, bhajan and go to temple more and I will become more spiritual. Let she run the house. ಅದೇ ರೀತಿ ಅತ್ತೆಗೂ ಸೇವೆಯ ಮನೋಭಾವನೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅವಳಿಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಇವಾಗ ನನ್ನ ಸೊಸೆ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ, ಅವಳು ನಡೆಸಲಿ ಎಲ್ಲ ಈ ಮನೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಅವಳು ನಡೆಸಲಿ, ನಾನು ಇವಾಗ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಜಪ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಅವಳು ನಡೆಸಲಿ. And such a mother-in-law will become respectable and worshipable by all. ಅಂತ ಅತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರನ್ನ ಮೆಚ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಅತ್ತೆನ ಎಲ್ಲರೂ ಮೆಚ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರನ್ನ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. On the other hand, if they both have bhoga vritti, then the girl who is coming to her in-laws house, she will ask the husband, are you my husband or your mother's son? ಭೋಗ ವೃತ್ತಿ ಇತ್ತು, ಭೋಗ ವೃತ್ತಿ ಅಂದರೆ ಸೊಸೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ಆ ಸೊಸೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ, ನೀನು ನನ್ನ ಗಂಡನ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಮಗನ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು She will tell the husband, see your mother is very old, tell her to retire, I will take care of the whole house. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗಂಡನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಓ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಈಗ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ, ಅವ್ಳು ಸಾಕಾಯ್ತು, ರಿಟೈರ್ ಆಗಲಿ, ನಾನು ಈಗ ಎಲ್ಲ ನಡೆಸ್ತೀನಿ, ಚಲಾಯಿಸ್ತೀನಿ. And if she is not happy with in-laws, she will tell the husband, come let's go to London. ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಜೊತೆ ಇರೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಆಯ್ತು ನಾವಿಬ್ರು ಹೋಗೋಣ, ಲಂಡನ್ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ. Because she has a bhoga vritti, the exploiting tendency. ಭೋಗ ವೃತ್ತಿ, ಶೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮನೋಭಾವನೆ ಇದೆ. Similarly, mother-in-law, if she has bhoga vritti, she will tell the son, beta, you are my son, don't listen to your wife, listen to me only. ಅದೇ ರೀತಿ ಅತ್ತೆಗೂ ಭೋಗ ವೃತ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಸೊಸೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಓಕೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀನು ಕೇಳಬೇಕು, ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಗುಲಾಮ ಆಗ್ತೀಯ ನೀನು. I will be the queen of the house and my daughter-in-law will be my servant maid. ನಾನು ಈ ಮನೆಗೆ ರಾಣಿ, ಇವಳು ನನ್ನ ಸೊಸೆ, ನನ್ನ ಸೇವಕಿಯಾಗಿರಲಿ. And in such a family where everybody has bhoga vritti, the husband, poor husband, he is pulled by mother, pulled by wife, he is like a mridangam between both sides, he is being beaten like this. ಅಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಗಂಡ ಯಾರು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರು ಈ ಮೃದಂಗ ಇರ್ತಾರೆ, ಎರಡು ಕಡೆಗೂ ಅವರು ಮೃದಂಗಗೆ ಹೇಗೆ ತಿಂತಾರೋ ಅದೇ ಥರ ಆ ಹೆಂಡತಿಯಿಂದಲೂ ತಾಯಿಯಿಂದ ಇಬ್ಬರೇ ಮಧ್ಯೆ ಇವರು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. So, in this world, the bhoga vritti causes suffering and seva vritti causes happiness. ಭೋಗ ವೃತ್ತಿ ಅನ್ನೋದು, ಭೋಗದ ಮನೋಭಾವ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ದುಃಖವನ್ನು ತರುತ್ತೆ, ಸೇವೆಯ ಮನೋಭಾವ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಖುಷಿ, ಸಂತೋಷವನ್ನು. A person with seva vritti thinks God is the proprietor of everything. We all have come with empty hands, we go with empty hands. ಭಕ್ತ ಹೇಳ್ಬೋದಾದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಒಡೆಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅವನ ಆ ರೀತಿ ಅನ್ಕೋದು. And he is a supreme controller. He is controlling the sun and the moon. He is controlling the stars and the wind. He is controlling the nature. He is controlling everyone and everything. We are all like puppets in his hands. ಅವನು ಭಗವಂತನ ಹೇಳ್ಕೋತಾರೆ, ಅವನು ಪರಮ ನಿಯಾಮಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನ ಇಡೀ ನಿಸರ್ಗವನ್ನ ಅವನ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಅವನ ಕೈಗೊಂಬೆಗಳು ಅಂತ ಅವನ ಅನಿಸಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ. जौ सचन्द्रकनक्षत्रकं दिशोभूर्महोदधि वासुदेवस्य वीर्येण विधृतानि महात्मनः ससुरासुरगन्धर्वसयक्षोरगराक्षसं जगत्वशे वर्ततेदं कृष्णस्य सचराचरं. Like that, Bhishma is telling, everything is in Krishna's wash. The whole universe is controlled by Krishna. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಈ ಕೃಷ್ಣನ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿದೆ, ಕೃಷ್ಣನ ವಶದಲ್ಲಿದೆ. So such a devotee knows that, while I am in this world, if I adopt the seva vritti and be humble, tolerant, patient, cooperative, keeping God in the center of my life,
and have no expectation but only to love and serve the Lord, then such a devotee is taken back home, back to Godhead. ಸೊ ಈ ಯಾವ ಭಕ್ತ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ತನ್ನ ಜೀವನದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಭಕ್ತರ ಜೊತೆ ಅವನು ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಸೇವೆಯ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡನು ಅವನಿಗೆ ಭಗವತ್ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಅರ್ಹತೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. So you need to do 5 very simple things to be able to walk this beautiful spiritual path. ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಈ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನಡೆಯಬೇಕು ಅಂದರೆ 5 ಸರಳವಾದ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಇವಾಗ ಪ್ರಭುಜಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. First is A is association. At least come here to this center once in a week at least. And association means, spiritual discussions, knowledge transmission, heart transformation. Like right now we are discussing spiritual subject matter. And you are learning some knowledge. And then gradually go and apply it, and then there is a transformation of heart. Like Arjuna was weeping before, later on he became confident. Somebody was cruel, before they become compassionate. So that heart change should happen. Somebody is arrogant, they should become humble. ಮೊದಲನೇ ಸತ್ಯ ಏನು? ಎ ಅಂದರೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಸಂಘ, ಸತ್ಸಂಗ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭುಜಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಆದರೂ ಈ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಘ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನದ ವಿನಿಮಯ ಆಗಬೇಕು, ಭಕ್ತಿಯುತವಾದ ವಿನಿಮಯ ಆಗಬೇಕು. ಅದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಒಂದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಬೇಕು. ಯಾರು ಕ್ರೂರಿಯಾಗಿದ್ನೋ ಅವನು ಇವಾಗ ಅವನಿಗೆ, ಯಾರು ತುಂಬ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಇದ್ನೋ ಸೌಮ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು, ಕ್ರೂರಿಯಾಗಿದ್ನೋ ಅವನಿಗೆ ದಯೆ ಅನ್ನೋದು ಉಂಟಾಗಬೇಕು. And B for Bhagavad Gita. Have a copy of Bhagavad Gita as it is by Srila Prabhupada and read 1 page a day every day. It will take you only 5 minutes only. B ಅಂದರೆ ಭಗವದ್ಗೀತಾ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಒಂದು ಪುಟನಾದರೂ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಯಥಾರೂಪ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಬರೆದಿರೋದು 5 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪುಟವನ್ನು ಓದಕ್ಕೆ. Because by reading Bhagavad Gita, you will get a direction in your life and you will know the ultimate destination of life. ನಿಮಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಓದು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂದು ಲಕ್ಷ್ಯ, ಉದ್ದೇಶ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. Bhagavad Gita is like a GPS in your life. As soon as you sit in the car, what is the first thing you do? You put the GPS. And you put the destination, it takes you there. Correct, no? So similarly, Bhagavad Gita comes in Guru Parampara system, GPS. So follow that and you will reach the destination. ಹೇಗೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕು ನೀವು ಕಾರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಅದಕ್ಕೆ GPS ಅಂತ ತಾಂತ್ರಿಕವಾದ ಹೆಸರು. ಅದು GPS ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಏನು ಪ್ರಭುಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಗುರು ಪರಂಪರಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ. So you need knowledge, otherwise you will not know how to progress. So Bhagavad Gita will strengthen your intelligence. ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. Imagine if this room is pitch dark, we cannot see each other. But when you switch on the light, then everything is lit up. Similarly, Bhagavad Gita will switch on the light inside our heart and we can clearly see things as they are properly. ಒಂದು ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ದಟ್ಟ ಕತ್ತಲೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಲೈಟ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವೆಲ್ಲರನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಕತ್ತಲೆ ಅಂಧಕಾರವನ್ನು ತೊಲಗಿಸಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಮಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. Just 1 page a day, every day, 5 minutes. 5 ನಿಮಿಷ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಪುಟ ಓದಬೇಕು ಭಗವದ್ಗೀತೆ. So how many of you have a copy of Bhagavad Gita as it is by Srila Prabhupada? ಎಷ್ಟು ಜನರ ಹತ್ರ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಯಥಾರೂಪ ಇದೆ? ಕೈ ಎತ್ತಿ ಎಲ್ಲರೂ. How many of you don't have a copy of Bhagavad Gita as it is by Srila Prabhupada? And you want to buy one? How many of you? 1, 2, 3. 5, 6 of you. Chandrangan Prabhu can provide them, correct Prabhu? Yeah. You can take copy of Bhagavad Gita. Just 1 page a day, every day. And see for chanting Hare Krishna. And every day at least 1 mala, which is 108 times. Yeah, Japamala. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. If you chant Japam, even 1 full mala 108 times, if you chant,
That will completely make your mind calm, cool, collected. ಸಿ ಅಂದರೆ ಚೈಂಟಿಂಗ್, ಚೈಂಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಜಪ. ಪ್ರಭುಜಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಮಾಲೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು, 3-8 ಮಣಿಗಳಿರುತ್ತೆ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರ ಒಂದೊಂದು ಮಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ, ನಿರ್ಮಲವಾಗುತ್ತೆ. Once a couple, husband and wife, went to a Guruji and said, in our home there is always Kurukshetra. Quarrel, what to do? So the Guruji sent the wife away and he called the husband and told the husband, see, whenever there is a fight between you and your wife, you take the Japamala and you sit in the puja room and you chant and all problem will be solved. ಒಮ್ಮೆ ಒಂದು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗುರು ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ತುಂಬ ಕಲಹ ಇರುತ್ತೆ, ಮನೆಯೇ ಒಂದು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಗಿದೆ. ಅವಾಗ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೆಂಡತಿನ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಗಂಡನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಈ ಥರ ಫೈಟ್ ಆಗುತ್ತೋ, ಕಲಹ ಇರುತ್ತೋ, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಪೂಜೆ ರೂಮಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸಬೇಕು. So the following week, when there was a fight in the kitchen, and the lady was cooking and the husband started something and he shouted, she shouted. She told, wait a minute, I'll finish my cooking and come and tell the answer to all your questions, she said. ಸೊ ಅದೇ ವಾರ ಇಬ್ಬರು ಮಧ್ಯೆ ಜಗಳ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅವಾಗ ದೊಡ್ಡ ಕಲಹ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಜಗಳ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಗ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಓಕೆ, ನನ್ನ ಈ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆವಾಗ ನಿಭಾಯಿಸ್ತೀನಿ. So when the wife came out of the kitchen, she was surprised. She didn't find the husband. She went outside and checked on the road. He was not there. She thought he has gone out somewhere. Later on, she found him in the puja room sitting and chanting. ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಬಂದು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಏನಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಗಂಡ ಆಚೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪೂಜೆ ರೂಮಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. So she was wondering, the husband was chanting 4 rounds daily. Morning only finished 4 rounds, now he's chanting extra rounds. ಅವನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ 4 ಮಾಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆದರೆ ಅವರ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಇವತ್ತು ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿದೆ, ಏನು 4 ರೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಇವತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಅಂತ ವಿಸ್ಮಯ ಆಗ್ತದೆ. So when she saw the husband chanting, then she also took her bead bag and she also sat and chanted. ಗಂಡನನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡಿ ಇವಳನ್ನು ಜಪ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾರೆ. Because if you are doing any spiritual activity, when people look at you, they feel sympathy for you. ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಬೇರೆಯವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹ, ಅವರ ಕರುಣೆ ಬರುತ್ತೆ. But if you are opening your mouth big, you are shouting like this, they also shout. ಆದರೆ ನೀವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಜಗಳ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಿರ್ಚಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಕಿರ್ಚಾಡ್ತಾರೆ. So in this way, chanting brought peace to that family, and the Kurukshetra type of family became like Vrindavan. ಈ ರೀತಿ ಜಪದಿಂದ ಆ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಕುಟುಂಬ ವೃಂದಾವನ ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಯಿತು. Yeah. And D for devotional diet, which means the food that is gratefully accepted after offering to Krishna with love. ಡಿ ಅಂದರೆ ಡಿವೋಷನಲ್ ಡಯಟ್, ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯುತವಾಗಿ ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿ ಇರ್ತೀರೋ ಅದು. So when you cook food, don't taste it. Without tasting it, cook it and offer it to Krishna, Sarvam Sri Krishnarpanamastu, and only then you accept it. Then that food will also calm the mind and purify the mind. ನೀವು ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದು ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ರುಚಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ನೀವು ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿರಿ ಅಂತ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ನೀವು ಗ್ರಹಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಹಾರ ಶುದ್ಧೌ ಸತ್ಪಶುದ್ಧಿ ಸತ್ಪಶುದ್ಧೌ ಧ್ರುವ ಸ್ಮೃತಿ ಸ್ಮೃತಿಲಂಬೆ ಗ್ರಂಥೀನಾಂ ವಿಪ್ರಮೋಕ್ಷಃ. This verse says, anybody who eats the ahara that is sattvic ahar, offered to God with love, that will make your sanskaras very pure, and your speech, your behavior, your life will become very, very sublime and pure. ಯಾರು ನಾವು ಈಗ ಶುದ್ಧವಾದ ಸಾತ್ವಿಕವಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ತಗೋತಾರೋ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳೆಲ್ಲವೂ ಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ವಾಕು, ನಮ್ಮ ವಾಣಿ, ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸರಳವಾಗುತ್ತದೆ. And the last one is engaging in seva. ಈ ಅಂದರೆ ಎಂಗೇಜ್ ಇನ್ ಸೇವಾ, ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವುದು. Seva means voluntary work performed for God without any expectation in return. ಸೇವೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಿಂದ
ನೀವು ಭಗವಂತನಿಗೋಸ್ಕರ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಏನು ಬೇರೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದು. Somebody donates some money for spiritual activities without expecting nothing in return. ಯಾರಾದರೂ ದಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಣವನ್ನ, ಏನು ಬೇರೆ ಅಪೇಕ್ಷೆಗಳಿಲ್ಲ, ಆಸಕ್ತಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ಅವರು ಆಸೆಗಳಿಲ್ಲ. Somebody may help with cooking. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. Somebody may help with distributing books. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಪುಸ್ತಕ ಗ್ರಂಥ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. In this way, everybody should do at least some little or lot, whatever service you can do, one should render some seva. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು. So 5 things I told you. A for association. How often I told you? At least once a week, like this program. B for at least, how much I said? 1 page a day at least. And C for standing. At least how much? At least 1 round a day. 108 times. And D for devotional diet. Always eat only. Before eating, think about Krishna, God, who has given, he is Anna Brahma. He has given everyone. Thank him and then accept. And E for engagement in some seva. Okay? If you do these 5 spiritual activities, all your life you will go back to Godhead. So we don't want to be astik, but we want to be bhakta. Because bhakta is concerned about how to please Krishna. Like Sudama brought some chipped rice for Krishna to make Krishna happy. That is the right mood of a devotee, like a mother serving a child with no expectation. That is pure love. So we all are aspiring to become pure devotees with pure love. ನಾವು ಭಕ್ತರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೇಗೆ ಏನು ಬೇರೆ ಸ್ವಾರ್ಥವಿಲ್ಲದೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಬೇಕು, ಒಲಿಸಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಸುಧಾಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ತರ್ತಾನೆ, ಆ ರೀತಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಶುದ್ಧರ ಭಕ್ತರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮದು ಗುರಿ ಇರಬೇಕು. So, Srila Rupa Goswami Pad says in Bhakti-Rasam Sindhu, this material existence means halada tapakari mishra, he says. Halad means happiness, tap means suffering, mishra means mixture. In this world there is sukh dukh, man apaman, chita ushna. Why? Because there is a mixture of seva vritti and bhoga vritti together. So therefore you make bhoga vritti 0, seva vritti 100%, then your suffering will be finished, then you will be back home, back to Godhead. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸುಖ ದುಃಖ ಇದೆ, ಮಾನ ಅಪಮಾನ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಅದು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಭೋಗವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಸೇವೆಯ ಮನೋಭಾವ ಎರಡೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಆ ಭೋಗವೃತ್ತಿಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಸೇವೆ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ, ನಾವು ಭಗವದ್ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ. So even if suffering comes to a devotee will not ask, why is this suffering coming to me? A devotee will not ask, because devotee knows that Krishna is doing something for my ultimate good. ಭಕ್ತರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆಗಳು ಬಂದರೂ ಅದು ದೂರು ನೀಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಈ ತೊಂದರೆಗಳು ನನಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ದೂರು ನೀಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಏನೋ ಇದು ಕೃಷ್ಣ ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆತನಕ್ಕೆ, ನನ್ನ ಶುದ್ಧೀಕರಣಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. So one businessman was entering into a business deal with another businessman. They had dialogue discussion, but somehow ultimately they could not become business partners. ಒಬ್ಬ ವಣಿಕ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವಣಿಕರ ಜೊತೆ, ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗಳಾಗೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಆದರೆ ಅದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. But later on, this devotee man, businessman, came to know that the partner with whom he was trying to join, he was a cheater and he was dishonest. ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇವನಿಗೆ, ನಾನು ಯಾರ ಜೊತೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ನೋ ಅವನು ಒಬ್ಬ ಮೋಸಗಾರ ಅಂತ. So then this devotee thought, I think Krishna has saved me from entering into your wrong partnership, because once I entered and invested money, I would have suffered a lot. ಆಗ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಕೃಷ್ಣ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಮುಂದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಈ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಯಾಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. A devotee is convinced God knows best. ಆ ಒಂದು ದೃಢವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ, ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯದು ಏನು, ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ನನಗೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಕೃಷ್ಣನ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. One man was passing through a jungle and he lied down under a very large banyan tree, and nearby he saw a creeper of pumpkin, and he laughed and said, God must be crazy.
Because he has made a big pumpkin in a small creeper, and he has made a small fruit in a big banyan tree. Ideally speaking, big banyan tree should have a big fruit. And God has made a small fruit. Like that he commented. ಒಬ್ಬ ಯಾತ್ರಿಕ ಜಂಗಲಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಒಂದು ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದರ ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾನೆ, ಇದು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ನೋಡಿದ್ದಾನೆ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಆದರೆ ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಹಣ್ಣು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮರದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಏನು ಭಗವಂತನ ಏನಿದು ಪ್ಲಾನ್? ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಭಗವಂತನ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಅನಿಸಿಕೆ. And while he was sleeping, one small fruit from the tree fell on his forehead. And he jumped up from his sleep and he saw the mirror. There was a big bump on his head. And he thought, my Lord, if this big fruit was on the top, it would have fallen on my head and my head would have cracked, he thought. ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಬಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹಣ್ಣು ಮರದ ಮೇಲಿಂದ ಅವನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಗುಳ್ಳೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಓ ಚಿಕ್ಕ ಹಣ್ಣಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಗುಳ್ಳೆ ಆಗಿದೆ. ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಏನಾದರೂ ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ರೆ ನನ್ನ ತಲೆ ಹೊರದೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. He said, God is not crazy, I am crazy. ಭಗವಂತ ಮೂರ್ಖನಲ್ಲ, ನಾನು ಮೂರ್ಖ. So he said, God knows best. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅರಿವಿರಬೇಕು. In this way, when you become a devotee and you become convinced that God knows best, you can easily cross through all the difficulties, challenges in your life by doing these 5 things I told you. Do it all your life till last breath, and this life will become the last life, and then you will return back to Vaikuntha. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ನಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಪ್ರಕೃತಿ ಹೇಳಿರುವ ಈ 5 ತತ್ವಗಳ ಥರ ನಾವು ನಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಏನು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ನಮಗೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅನ್ನುವ ದೃಢವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು. ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ ಈ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ಇದೇ ಜೀವನ ನಮ್ಮದು ಕೊನೆಗಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಭಗವದ್ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗ್ತೀವಿ. Just as Arjuna is Krishna's devotee, Krishna was always with him in the battle of Kurukshetra. Similarly, in this world also our life is like a battle. If you become Krishna's devotee by doing these 5 things, then Krishna will always be by your side. And he will keep guiding you, giving you direction, what to do, what not to do. ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಎಂದೆಂದೂ ಅರ್ಜುನ ಜೊತೆನೇ ಇದ್ದ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ. ಈ ನಮ್ಮ ಜೀವನನೂ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿ ಥರನೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಭಕ್ತರಾದರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೀವು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತೀರಿ. Our Srila Prabhupada, while going to America in Jaladuta, he got 2 heart attacks. But Krishna came in a vision and told him, don't worry, you can go to America and preach, I will be with you, and your endeavor to propagate Krishna consciousness in America will come out successful. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಅವರ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ 2 ಬಾರಿ ಹೃದಯ ಆಘಾತ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ನೀಡಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಭುತ್ವ ಅದಕ್ಕೆ ನಂಬಿಕೆಯ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಚಿಂತಿಸಬೇಡ, ನಾನು ಇದ್ದೀನಿ, ನೀನು ಅಮೆರಿಕ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗು, ನಿನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಭಾವನಾಮೃತ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. So all of you are coming here, Chandanangan Prabhu is taking weekly programs. So come regularly, take to the chanting and all these wonderful things. In Mysore, you got this wonderful opportunity for progressing in your own place. So a nice facility is created for you. And take advantage of this, and in this human form of life, perfect your life and go back to Godhead. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಚಂದ್ರಾನಂದ ಪ್ರಭು ಈ ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ವಾರ ಬನ್ನಿ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಅವಸರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಉಪಯೋಗ ಪಟ್ಟು ಈ ಜೀವನದ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನೀವು ಭಗವದ್ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತೆ ನೀವು ಅದರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ. Shri Prabhupada ki, Gaur Bhakta Vrinda ki. Thank you. ಪ್ರಭು ಕೀ. Thank you, Shri Prabhupada. Thank you. One question I can take. ಓಕೆ, ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. If anybody raises hand, we can give them the mic. There is one hand up. Can mic we can send them? Yeah. Another? What inspired you to come into this path of bhakti and how did you start it? I came in 1991 when I was in IIT Bombay. I was a student there. Before that, I had gone to, in my 7th standard, I went to Ramakrishna Mission.
I was going and reading the books. Then I went to Chinmayananda, and I went to Ramana Maharshi. Then I went to Shivananda's Divine Life Society. Prior to that, in my 5th standard, I was studying Bible and Christianity also, Bible courses. So I was a seeker of truth, searching it in many places. Most of the guys, they taught impersonalism. In my 10th standard, my father gave one Srinivasa Acharyalu, one Bhagavad Gita commentary in ISKCON publication, which was actually a Vaishnava commentary. So when I read that, it was a very great eye-opening thing about Vaikuntha and the Lord and everything. So then I became attracted to the personal philosophy of Vaishnava Siddhanta. Then, although I come from a Shaivite family, me, Gauranga Prabhu, we all come from Shaivite family. We used to put like this before, So, but the Vaishnava philosophy was very attractive. When I came to IIT, I got very good Shiksha Gurus like Devamrit Prabhu, Radhanath Maharaj. I met them all. They were practicing with such sincerity, seriousness, strictness, purity, and they were very caring, and they were very enlightening. And I found it very helpful, and my path became very clear. Within 3 or 4 months, I decided that this is real life, and I will dedicate my life to this. But I was told to complete my education and do some job for some time. My sisters were marriageable age, they had to be settled. I finished all my duties, then I joined in 94, I joined. Since 1994, I've been a celibate preacher of Bhagavad Gita going around. So, we all need good association. In good association, our conviction, clarity, everything can increase. All right? Thank you. Discover yourself. I attended your self-improvement classes like 4 years back. Oh, self-development. Yes, sir. Oh, 10 sessions. Yes. Oh, online you attended that? Yes. Okay. After that, the next course is Discover Yourself. If you put Discover Yourself Radheshyam Das, you will get 8 sessions. Then if you do that, in the website, we have a website called radheshyamdas.com. If you go in that, you will find all this. Huh? Very good. Now you are all in good Sangha here. Prabhuji is there. Keep coming here. Very nice body of devotees. Hare Krishna. We're grateful to have you there. Thank you. Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna. So with respect to His Grace Radheshyam Prabhu for the super busy schedule, despite that, out of his deep compassion, he has come to our center, and actually that shows his love for actually all the new people